So the first video kind of went interjecting, and I said I'm gonna do some pull-ups, but it kind of by mistake I pressed off of it, so I don't know about those pull-ups. Let's do 3 and go, because I'm here in the public work for this 9th of January, Thursday, so gonna be the second video, I guess. I'm not gonna do a lot of pull-ups, but then we're gonna go. I just finished in part 1 discussing my DRT theory, the debt refusion theory, so this is gonna be part 2, and gonna be heading to my headquarters with a backpack, who's just get some donations. I guess it's gonna be a little bit on the pull-ups here. Let's do some here, pull-ups. Could be fun, I guess. It's gonna do. Got a public gymnasium here. A little bit of stretching, you know. Like you can come here and do some workout and stretch, and gotta come again. My gratitude, grateful, thankful. My rent's paid my electricity bill, you know. And full moon's coming, support the dream. Pledge your allegiance, legions, the dancing goddess and the dragon kingdom. North Americans unite. Rock and roll 24/7 for the butchers, the bakers, the nurses, the doctors, the grocery store clerks, those involved in the production, distribution of food, and LOV to the firefighters, LOV to the bakers, to the cooks, to all those involved in the production and the distribution of food, all those involved in the production, distribution of food, you know. I gotta rock and roll with them with that. I gotta interject with that. I gotta turn on the sides and then go slide on the dock and get a little bit like a snake, you know. That's what I gotta be doing, you know. And sometimes we gotta get it on that gratitude and be grateful, thankful, you know, that my rent's paid, electricity bill's paid, and gotta be on the doing with now. And sometimes it takes doing, it takes being, it takes solutions to certain problems. Now the financial public collapse is possible of Canada. We pay 46.5 billion, 46.5 billion, 46.5 billion in interest, and my DRT theory, debt refusion theory, is the only solution. You can argue all you want, but the fact is that my DRT theory is the only solution now for the creation of the universal exchange unit, for the creation of the universal exchange unit. My debt refusion theory is the only solution. There's no other way for the creation of the UE, U dot, universal E dot, exchange U dot unit. Look at that beautiful tree. The U dot, universal E dot, exchange unit. It's nice. So we gotta create the UE, universal exchange in Canada, US, by taking all the public and the private debt, my $10,000 included, although, you know, that's all my only concern now. And stress is financial, you know, financial stress. Besides that, I work out, train, exercise, and, you know, I have my routine, and for years and years and years, you know, with geopolitical analysis 24/7. I am an independent geopolitical theoretical atlas theorist. Marching, dancing, fitness and sports. And dancing is my favorite fitness activity and sports, and that's, you know, part of being neurodivergent and living with HFA, high functioning autism, also known as Asperger's, being an ASPE. We have special interest, also known as obsessive interest, although do not use the terminology obsessive way too much, because obsessive has a more connotative feel to it, a more negative connotation and feeling to the word obsessive, while special intense interest, when I can be pretty concentrated, super intense and super in it when I work out, train, exercise, when I dance, and when I do geopolitical analysis. And I gotta say, because I predicted what's happening now back in 2019, I predicted what's happening now across the world, an international conflagration, aka World War III scenario. Got proof of work back in 2019, October, December. In October, December, I predicted what's happening now, in a major part being a philosopher, a geopolitical theoretical understand theorist. And I was depressed, suicidal. I crossed Canada coast to coast, and that event made me establish a strong esprit de corps with my fellow Canadians, And since then, of course, I got out of depression. I created my own workout training program system. I called it General Integrate Total Body Training System, aka the Dragon Army workout. Gotta salute the train conductors. See now how my ASPE mind works. When I see that train, I know it's transporting my fellow brothers and sisters, citizens. It's going west. But see, because geopolitics is my special intense interest, now I put it in a geopolitical context, and of course, sabotage,
can be part of the geopolitical arena, war, diplomatics, and diplomacy, diplomatic acts, and of course, new military, economic, financial alliances. So now my mind also goes, of course, to geopolitics, you know. So now, of course, I'm focusing on the fact of a potential sabotage of our public infrastructure, public transportation system, the lights, because we made enemies, strong potential enemies, nuclear armed and with capabilities, because we are involved in a military manner, not just humanitarian manner, in several conflicts. We got involved with Canada and with interfering in a military manner with non-NATO, North Atlantic Organization member states, which of course is another parallel on the side. I could discuss that more in depth, commission, if you will, of course, but that is the true reality. So NATO, North Atlantic Treaty Organization member states, of which we are part of the NATO military alliance, as I discussed with a friend, of course, and I said that if, you know, the United States Army would invade Canada, would have said that the paradox would be that Article 5 of NATO would have been involved, but of course, as Trump said, of course, that when asked if you're going to use military force to invade Canada, to take Canada by military force, said right away without hesitation, would thank God Goddess, because she would have said yes to use military force. I was about to do military drills and get ready to fight that guerrilla warfare, get on that Dracula mode, get on that Dracula Vlad the Impaler mode, but I was there, served in the United States Army twice. In my brothers and sisters of the USA, you know, let's unite. Little brother, big brother, little sister, big brother. We're a family, North Americans. We gotta just make it for the French language and continue the French language respect and continuity with French and English here, bilingual, you know. There's 10 million Quebecers, so can put on a Celine Dion song once in a while, right? A French Celine Dion, not a problem, eh? My fellow brothers and sisters, and so that's what I'm gonna be with that. But nonetheless, I would answer that if you would use military force, and no economic, but we cannot base everything on force, and we cannot just fight. Here we say Canada, we're the true north, strong and free in our motto, but with my brothers and sisters in the USA, land of the free, home of the brave. So we both got free. Here Canada is true north, strong and free. US is land of the free, home of the brave. So we both got free. But we both have to add love, L-O-V. We both have to add love, L-O-V, you know. Because otherwise, what are we fighting for, you know? Just billionaires. Somebody got to make some good loving, you know. Different loves, black and white love, laid out black and white and rainbow love, you know, being myself, androgynous, pansexual, with just financially stressed at the moment, you know. Just financially stressed at the moment now. Just financially stressed at the moment. Here at the bank, RBC, I got $10,000. $10,000 of debt, you know. That's my debt. $10,000 in debt. $10,000 in debt, but nonetheless, you know. He's gonna drop some garbage. I'm gonna see which one is for the garbage, because one's for trash, one's for garbage, the other one's for recycling, so I don't want to get confused and mix them up, you know. Mix them up, throw the garbage in the garbage and the recycling in the recycling. So that's why you got two there, see? That's garbage and that's trash. So don't mix it. If you mix them up, you mess the whole thing. See, this is trash, this is trash, and this one, recycling. So they put joint together. So that's recycling. She says recycling, and that's trash. So that's the thing. You know, just be careful here if you throw trash here, where my RBC bank is, Royal Bank of Canada, where I owe $10,000. That you got to make a discernment and just throw the trash there. Do I still have? Oh my gosh, one more. Yeah, the third one, and that's it. I'm gonna go with that, and that's it. So that's what I wanted to do, I guess. Discard the trash and cross and go head back to my headquarters, you know. So here's a little bit on the safe side. The streets can cross safely, and I'm gonna go hydrate, drink some water, and oh, thank you. Here has to give me priority actually. So here's the pedestrian, which you have to get priority if you're a pedestrian here. That's where they stop. So, but always make sure, because you never know, you know. By mistake, the citizen driver might press the accelerator
by mistake, the citizen driver might press the accelerator, might press the accelerator by mistake, you know, the brakes might malfunction, you know. So it's something which we gotta be mindful about, you know. You gotta be mindful about, you know. So you gotta be mindful about, you know. So you gotta say that X, Y, Z. Yeah. Gotta get it on to do it, you know. So it's X, Y, Z, and that's what I gotta do it, you know. So something which I gotta see, you know, and this sometimes takes that LOV, you know. And thank you, grocery store clerks here, give them a raise. Factory workers, warehouse workers, LOV, firefighters, LOV, the butchers, the bakers, the nurses, the doctors, and the truckers, you know. Gotta salute the truckers with it. Truckers, grocery store clerks, send some LOV to the train conductors, Hydro-Quebec workers, construction workers with it, you know. Construction workers, rock and roll with that. Construction workers, let's build together the North American People's Imperial Coliseum. Let's build together the North American Imperial People's Coliseum. Support the DERT theory, the debt fusion theory, for the creation of a new currency, the universal exchange unit, That's what we gotta get doing with that, and create the UE, and of course create the universal exchange unit, and create and build the North American People's Imperial Coliseum. The North American People's Imperial Coliseum, you know. Create the North American People's Imperial Coliseum, the North American People's Imperial Coliseum, and the Forgotten Goddess Temple, the Forgotten Goddess Temple, the Forgotten Goddess GODDSS Goddess Temple, the Forgotten Goddess GODDSS Forgotten Goddess Temple, you know, the Forgotten Goddess Temple, Goddess GODDSS, and the pyramid, House of the Dragon, scarlet, crimson and scarlet are of course shades of red, my favorite color, like my scarf here that I'm auctioning for $1 million, to give half 50% to my anonymous friend, you know, and the Rainbow People's Palace for my fellow LGBTQ community. That's my will to build, to construct, and need the help, support of the construction workers. Pledge your allegiance, legions, Dar family, pledge your allegiance, legions, Dar family, as we go on this shorter than usual march, because I left late and I have to go back early. For just a little bit of mental work, brains and muscle, physical capacity, brains and muscle. I gotta do a little bit of work, and I gotta do some work constantly, and that's what it is with that, and that's what it is with the love, you know. So we gotta have some LOV sometimes, you know. Sometimes we just gotta LOV on drill, you know. And that's what it is, and that's what it is for that, you know. So we gotta get it for the body, you know. The body is a temple for pleasure and purpose. And here I got this new building here, you know. Gotta give the construction workers who build it, you know. Sometimes we gotta get it doing. Can open up. It's 5:24. I would love to paint here. It's just some color, you know. It's so gray. Just some red, purple, green, pink, even some pink here. Just bring me the tools, and I'll paint it, you know. It just looks so gray. It needs a little bit of color right here. So just bring me the tools, I'll paint it, whatever. All the colors of the rainbow. It just feels so great, and you know, underneath, I don't know. You hydrate, thank you workers, to build a little bit of that hydration.
gonna fill my bottle also, you know. You're ready for the road. And just imagine all to build the aqueducts here to have the running water underneath. There's so much work just to have this water here, you know. Think about that. So much brains and muscle to have the filtration all the way to where it's filtered. It's quite a system which we take for granted sometimes. That's what I'm saying, that civilization is a privilege, you know. Civilization is a privilege, you know. Civilization is a privilege. Just meditate. All the aqueducts, the systems, of course, to get underneath and for us to have this clean water. We don't think about it on the, you know, when we quite drink it, but it's something which we take for granted, you know. We gotta be mindful of the workers, public workers who build it, you know. That's why we need to build more across North America. And it's also potentially because geopolitics is my kingdom, my domain, my kingdom and my arena, geopolitics. So as an independent geopolitical theoretical analyst and theorist, that's what I open, of course, meditate now in the geopolitical context that it's open for sabotage, you know. Here we are, and this is where I want to paint, you know. I don't know, put some paint. It's so gray. Need some color, you know. Bring me the tools and I'll paint it, you know. I don't know, it just looks very gray, too gray. I'd love to put some color right in. It's just every time I pass in the hallway, I just wish it would be painted green, red, or something like that. Some red, some purple, even pink, whatever. Just bring me the tools and the permission, and I'll paint it. I'll volunteer. Put some color. It's just gray, you know. The walls. I mean the walls. I'm willing to take action, you know. Just I think it would take me about a few hours to paint from there to there, back and forth. All the painting, so probably a few hours just to paint it all. A few liters of, well, I don't know liters, because whatever the case may be, the ratio. But just, of course, one side maybe green, red, the other side maybe pink, orange, you know. I know, it's like so gray. Need some color. Would be way better, eh? For some color when you pass. I guess I would feel better myself. I don't know. It's just something I would love to do, you know. Just paint, you know. I already did a lot of painting, you know. I did a painting, you know. I did a lot of painting in the past. While painting, volunteer painting, and I've been calling for years to paint the benches, you know, the benches, paint the benches. Paint the benches in Mount Royal, the public benches. Is not just for me, the tunnel there, but it's for us, you know. But of course, I painted. Somebody had brought me the paint to paint. Brought me the paint to paint the bench, park bench, and I painted it like blue. So I don't know, I just like colors. That's just gray. So I pass there often. So due to the fact that I pass there often, I would love to, not just my color, red, but, you know, red, green, pink would be nice. I like pink, I don't mind. Pink, gray, whatever case may be, you know. So that's something that I enjoy and something that I love doing and something that I have to be mindful of, you know.
that is not just my favorite color to paint my favorite color red, because red is my favorite color, but we are living together, so for somebody can be green, for somebody can be black, for somebody else can be purple, and so on. So it's those things which we gotta be mindful of and aware of, that it's not just my preference or your preference, that it's of course something which is both, takes both to tango as it is, and that's what it is with that, and that's where we're gonna end it. On that note, we gotta do a little bit of French here. I used to do laundry right there. I used to do laundry right there. Laundry, I used to do that laundry with that, and that's what it is with that. So I gotta cross the paint, I gotta cross the base, I gotta cross the other side, and I gotta cross the other side, and I gotta cross to the other side. I used to do laundry right there. Thank goodness I have thanking my anonymous friend, if I make $1 million, I'm gonna give half 50%. $1 million to train the bin. I got the machine, laundry machine, laundromat machine, so I don't have to go pay. I got the washer and the dryer, so I did actually 2 loads today. So having done 2 loads, I do 1 day, 2 days a week, so it saves me some money. But right here close by, I used to go do it, and I used to go do that before, so that's something which I gotta turn my head left or right, you never know. Sometimes they come fast, and the brake malfunctions, with that. Sometimes we gotta do it, Rock and roll, LOV, full moons, switch to that French, because we're not that belle province, and that's what we gotta put in for the French. The great linguistic compromise which we made of the French language is something which I gotta be mindful of myself, that we are here in the sphere, and make Quebecer, Canadian, North American, calling for the foundation of the North American Democratic Republic, the dream, the dancing goddess and the dragon kingdom, which I'm laying the foundation with 718 trillions of kisses. Pledge your allegiance, allegiance is the song, friends with benefits only. I don't want to waste anybody's time, I don't want to waste anybody's time, Pledge your allegiance, allegiance, our family, and play that rainbow, androgynous, pansexual, and gotta get it for that love, so it's always something which we gotta do with that, and sometimes which we gotta just work out today and feel good, and I always feel good after my workout, so gotta get it for that French. Bienvenue une petite marche d'entraînement physique, c'est la 2e vidéo, j'ai déjà fait aujourd'hui ce 9 janvier, ça fait plus que 1h30 déjà que je m'entraîne aujourd'hui. Ça sera pas mes longues marches, danse, entraînement, rock'n'roll de plus que 4 heures, plus que 5 heures, plus que 6 heures, plus que 7 heures des fois. Demain ça va être plus que 6, peut-être plus que 7 demain, vendredi, aujourd'hui jeudi. Je commence avec la gratitude, mon loyer est payé, ma facture d'électricité est payée, j'ai du café et du thé, puis je vous encourage à faire l'entraînement physique. L'entraînement physique a été seulement médecine et thérapie de choix, puis j'envoie de l'amour aux pompiers, amour au travail public, amour dans ceux qui sont dans la cuisine, le travail public, bien sûr, les travailleurs de l'Hydro-Québec, il faut qu'on en construise comme bâti d'autres centrales, puis vous savez que moi c'est le rock'n'roll, puis aujourd'hui encore c'est la géopolitique de l'Amérique du Nord qui est un peu en situation d'urgence aussi, parallèlement peut-être la situation mondiale, puis bien sûr qu'en tant qu'analyste théoricien indépendant qui a prévu la situation qui se déroule en ce moment en 2019, en octobre, en novembre, qui a prévu la situation qui se déroule en ce moment en octobre puis en novembre. J'avais prévu la situation qui se déroule en ce moment en octobre et en novembre 2019. J'ai prévu une conflagration internationale. J'ai prévu moi-même une 3e guerre mondiale. Puis vous savez maintenant, quand je vois le train, vu que j'ai l'Asperger's, l'autisme mouvement fonctionnel, puis j'ai des intérêts intenses, spéciaux. J'appelle pas ça des intérêts obsessifs, parce que dire obsessif, c'est plutôt un mot plus négatif, une terminologie plus dans le négatif, mais bien sûr,
en tant qu'analyste théoricien en géopolitique indépendant, donc moi-même comme intérêt spéciaux, intérêt intense, spécial, c'est la géopolitique, l'entraînement physique, le sport puis l'entraînement physique que je préfère, c'est la danse, bien sûr, c'est mon sport préféré, puis le rock'n'roll, puis cette trinité, ça se passe 24/24, depuis des années, j'y travaille, j'ai une routine, je fais le matin au soir, l'analyse, la révision des événements géopolitiques quotidiennement, du jour qui se sont passés, puis maintenant, je mets ça, le fait que le train public se traverse, puis je sais qu'il s'en va à l'ouest, puis je sais qu'il y a bien sûr mes concitoyens qui sont dedans, puis qu'en tant qu'analyste et théoricien en géopolitique, je sais qu'il y a un potentiel danger pour le sabotage des forces extérieures de l'Amérique du Nord. Parce qu'on a envoyé de l'aide militaire dans des conflits, puis on s'est fait des ennemis puissants nucléaires. On a envoyé de l'armement, puis on s'est fait des ennemis puissants. Potentiellement des ennemis puissants, avec des capacités de initier du sabotage au Québec, Canada ou dans le collectif nord-américain. Qu'est-ce que j'appelle dans le collectif nord-américain? C'est possible, hein? C'est possible qu'il y ait des plans de sabotage de l'infrastructure de l'Hydro-Québec. On a déjà eu les situations d'espionnage, là. Moi, vous savez, je dis au service secret de la Chine, pas besoin de m'espionner, au service secret de la Russie, mais je suis androgyne, pansexuel, monsieur, madame, 50-50, j'aime ça le sadomasochisme, dans ma sexualité, ben, je ménage juste des amis avec bénéfice, si je me marie, ça serait avec une seule personne, un mariage ouvert, spécial d'alliance, comme Salomon a vu la fille du pharaon, mais c'est ça qui est ça, puis, tu sais, je veux pas que je m'espionne, je vis avec mes cicatrices, je vis avec avoir survécu la COVID, je vis avec le tronc, mais je vis un stress financier maintenant, je suis quand même joyeux, l'entraînement physique, ben, puis ça en fait du bien, puis je vous encourage tous et toutes, puis en 2017, ça fait plus que 7 ans, j'ai traversé le Canada. En traversant le Canada, mais ça m'a fait que je suis sorti de la dépression. Fait que cet événement, ça fait plus que 7 ans, en 2017. Avant ça, j'étais en dépression puis suicidaire. Puis c'est un événement qui a complètement changé ma vie. Complètement changé ma vie. Quand j'ai traversé le Canada de côte à côte, ça m'a fait établir un esprit de force solide. Tu sais. Puis faire l'établissement d'un esprit de force, un esprit de corps solide avec le Québec, le Canada, puis vous êtes ma famille. Des fois, je sais, on est dysfonctionnel, puis les Nord-Américains aussi, puis c'est le temps qu'on finit avec la frontière, qu'on crée un passeport commun, une unité d'échange commune, une intégration des armées et des services pour la sécurité et pour la défense, basée sur mes initiatives, mes philosophies ou mes protocoles, telles ma théorie d'intégration citoyenne, la théorie de la fusion démocratique, puis la théorie de la refusion de la dette. La théorie de la refusion de la dette, mais toutes ces théories, c'est un paradoxe. J'ai souffert beaucoup à cause de mon Asperger's, mais on est rendu à la situation que j'avais prévue en 2019, puis il faut le faire, c'est urgent, il faut faire l'implémentation de la théorie de la refusion de la dette, parce que là, c'est rendu qu'on paye le double, plus que le double de qu'est-ce qu'on payait il y a 3 ans sur l'intérêt sur les finances publiques. L'intérêt sur les finances publiques, je fais référence, bien sûr, au fait qu'en 2020-2021, on paye 20,3 milliards. 20,3 milliards d'intérêts seulement sur les finances, d'intérêt sur la dette publique seulement, 20,3 milliards, 1,109,0. Là, 3 ans plus tard, c'est rendu 46,5 milliards. 46,5 milliards, c'est plus que le double, c'est 46,5 milliards. Ça a plus que doublé. Il n'y a pas d'autre solution que la TRD, théorie de la refusion de la dette. TRD, théorie refusion de la dette. La TRD pour la création de l'unité d'échange universelle. Vous pouvez vous obstiner pendant 44 ans, mais c'est ça. Il n'y a pas de sortie de ça. Imaginez vous-même là, que vous... c'est possible qu'il y ait c'est possible qu'on appelle qu'il y ait un scénario financier de désastre. C'est possible qu'il y ait un effondrement des finances publiques canadiennes. Demain, c'est possible, ça commence. Lundi, la première lune, le 13 janvier, c'est lundi qui s'en vient, c'est la pleine lune le 13 janvier. Même le matin, quand Donald Trump va être inauguré, faire l'inauguration le 20 janvier de Donald Trump officiellement, prendre le chef, devenir le chef d'État, le président des États-Unis. C'est possible, ça arrive même avant. Un effondrement, parce que là, ça a fait qu'on on paye 46,5 milliards d'intérêts sur la dette. Juste l'intérêt sur la dette.
Imaginez-vous, vous avez payé sur votre carte de crédit 156 $ d'intérêt en 2020-2021. 3 ans plus tard, vous avez été à payer 333 de 156 à 333, de 156 à 333, de 156 à 333. Fait que 156 double, ça aurait été plus que 333. C'est énorme. C'est énorme. C'est de 156 $ en tant que finance personnelle, en tant qu'individu, mettons, payer l'intérêt, ça aurait été le double. Ça veut dire qu'il aurait fallu que je coupe quelque part. Hein? Parce que si mon revenu n'a pas doublé, comme la plupart des gens, mais si le salaire il a augmenté de peut-être 5%, 10%, 15% en 3 ans, la majorité des gens, le salaire n'a pas doublé, là, même s'il a stagné, il n'a pas augmenté pantoute peut-être. Là. En 3 ans, peut-être 1%, 2%, 3%, là, 4,4%, 5% peut-être, 10%, mais très peu. 15%, ouais, très peu. Double, ben, quasiment rare, là. T'sais? Fait que c'est ça qui est arrivé, là. On paye. C'est sûr qu'à cause de la COVID, puis ayant survécu la COVID, je sais que c'était terrible, j'ai failli mourir, je dis souvent je suis mort là-bas dans ma grotte, mais la solution, un paradoxe, à cause de l'autisme hautement fonctionnel, Asperger's, puis mon intérêt spécial, c'est la géopolitique. Quand on étudie la géopolitique, on doit savoir, puis prêter attention aux finances publiques. Donc c'est ça qu'on est rendu aujourd'hui, à payer 46,5 milliards cette année, l'année passée 2024, d'intérêt sur les finances publiques, juste l'intérêt. Ça a plus que doublé. De 2020 à 2021, c'était 20,3 milliards, 1 milliard 109 0. C'est 1000 millions, 1 milliard. Là. Fait que c'est de 20 000 millions d'intérêt, c'est allé à 46 000 millions sur la dette publique. Imaginez-vous, faites une mise en situation parallèlement en tant que citoyen individu, citoyen consommateur, en tant que moi-même, imaginez-vous, parce que moi, mon revenu n'a pas doublé, je vis une crise financière, mais je suis joyeux quand même, puis la gratitude que j'ai payé mon loyer, j'ai payé ma facture d'électricité, j'ai du café, j'ai du thé, puis je viens de prendre de quoi pour le don alimentaire, fait que je peux travailler indépendant, puis je suis ouvert pour les affaires, pour le service, prêter allégeance les jours vous êtes famille, les amis avec bénéfice seulement. Vous savez à quoi vous attendre. Je veux gaspiller le temps de personne. Je veux pas gaspiller le temps de personne. Là. Je veux pas gaspiller le temps de personne, tu sais. Pour que je sois plus direct là-dessus. En tant qu'Asperger, c'est peut-être quelque chose que j'ai de la misère à comprendre. Ah, mais je sais pas si je veux offenser personne, mais c'est sûr qu'avec ma condition de neurodivergence, des fois, je suis plutôt direct dans certaines choses, mais la théorie de la refusion de la dette avec les milliards de bisous et du rock'n'roll que je mets sur la table, c'est la solution. Il n'y a pas d'autre solution en ce moment que la TRD, qu'on fasse la création d'une monnaie, unité d'échange commune avec les États-Unis, l'unité d'échange universelle. Il n'y a pas d'autre solution, mes chers. La TRD, théorie de la refusion de la dette, c'est la seule et unique solution. La TRD, théorie de la refusion de la dette. La TRD, pour la création de l'unité d'échange universelle. Pour la création de l'unité d'échange universelle. La TRD, théorie de la refusion de la dette. Bien, on paye, imaginez-vous en tant qu'individu, votre intérêt que vous payez sur une carte de crédit, ça inclut moi-même, ça aurait augmenté de 156 à 333. Ça veut dire, si le salaire n'a pas doublé, là, même si ça a augmenté de 5%, 10%, 15%, là, c'est quand même le fait que payer l'intérêt, ça a doublé le montant d'intérêt payé que vous payez, que moi-même, dans une situation, on va dire, parce que non, je paye le même montant, 11% sur ma dette de 10 000 $. J'ai pas de carte de crédit moi-même, je n'ai pas de carte de crédit, mais j'ai une ligne de crédit de 10 000 $. Mais, et maxé, j'ai 10 000 $ de dette. Fait que de 156, c'est allé à 333. Ça veut dire qu'il va falloir couper quelque chose. Soit le service de l'Internet, le Netflix, le Vidéotron, soit, bien sûr, ne plus pouvoir payer la carte sur le téléphone mobile, sur le cellulaire, le téléphone intelligent, puis le service cellulaire de téléphonie. Tu sais. Il va falloir couper à quelque part. Arrêter de peut-être s'acheter du fromage, du vin, arrêter des sorties, ne pas sortir au cinéma. Il va falloir. C'est sûr que. C'est quoi? On va couper dans les finances publiques, on va couper la police, on va couper les prisons, on va couper quoi? Les services des poubelles. On va falloir couper quelque chose. Comme vous comprenez qu'est-ce que je dis? Parce qu'on ne peut pas le soutenir. Là. Puis ces services publics qui ramassent les poubelles, les vidanges, c'est tous des services publics, ça. C'est des services publics, là.
Tout ça, c'est des services publics. Vous comprenez? Ça a plus que doublé, fait que c'est possible qu'il y ait un effondrement, là. C'est possible, ça commence cette année, là. Quand ça vient de commencer cette année, le changement, c'est ça, là, c'est paradoxe, là. Il faut faire la TRD, il faut l'implémentation de ma théorie, il faut finir avec la frontière, faire une unité d'échange commune, puis là, bâtir plus centrales d'Hydro-Québec, bâtir 44 tunnels, bâtir 44 tunnels, construire 44 tunnels dans le cas d'une guerre thermonucléaire pour la survie. Continuité du collectif nord-américain, parce que les Québécois et les Québécoises, on constitue un collectif de civilisation émergent qui n'est pas tout à fait divorcé, mais on a des distinctions avec l'Occident. On constitue un collectif émergent de civilisation. On continue à faire pour le français, mais ça prend l'action individuelle aussi, là. Il faut que je le fasse moi aussi, toi aussi, puis encourager les gens, puis à parler français ou à écouter la culture du Québec, du français, les chansons de Céline Dion, des films québécois, aller à la maison de culture, comme je vais à chaque année, puis je suis pas allé en décembre, là, mais je suis allé là en couple de semaines. Mais c'est ça qu'il faut faire. Un compromis, comme on a fait le grand compromis linguistique. Là, mais avec les États-Unis, on doit s'unir comme les Européens ont fait. C'est le temps pour la République, là. Le roi est absent, mes chers, c'est le temps pour la République. Le roi est absent, c'est le temps pour la République. Pour la créer d'une armée républicaine, pour la sécurité, pour la défense et les services. You know? C'est ça qu'il faut faire. Des fois, c'est sûr qu'on peut dire, on peut vous avoir des. Comme vous estimez pendant 44 ans, vous pouvez vous estimer pendant 44 ans, mais la TRD, c'est la seule et unique solution parce que là, on paye tellement d'intérêts. Fait que les Nord-Américains, il faut qu'on s'unisse dans la République démocratique. En tant que philosophe artiste qui chante du rock'n'roll, ben, c'est la TRD, théorie de la réunion de la dette. Puis c'est ça, mes Québécois et Québécoises, ma famille, que vous êtes des fois dysfonctionnels aussi, mais il faut qu'on s'unisse, qu'on construise d'autres centrales. Construisons le palais du peuple arc-en-ciel, le temple de la déesse oubliée, le palais du peuple nord-américain, le colisée du peuple impérial nord-américain, le colisée du peuple nord-américain impérial, le colisée du peuple nord-américain impérial sur la frontière Canada-États-Unis pour le sport. La construction du palais du peuple, le palais du peuple impérial. C'est la construction du palais du peuple impérial. That's it, that's all. Le bon rock'n'roll de chez nous l'avait promis que ça chante. Pour que ça danse, les Nord-Américains ensemble, pour les Québécois et Québécoises, on fait un effort pour les apprendre. Le français et l'anglais, puis ça continue. Puis ça fait ça de la dragon, puis ça danse les jambes. Oh, écrase la neige, danse des patins comme en transe. Ensemble, la province, puis ça danse, ça mange bien. Une soupe, puis ça bouge, une soupe, puis ça bouge, puis ça bouge. Le dragon en arc-en-ciel qui vous chante que j'aime le rouge, rouge.